Now general aptitude, probability. So now we proceed some numerical examples. Okay. The first one, a point is chosen at random from a okay from a circular disc shown in the figure. Okay, suppose this is the center. Okay, this is sorry, this is A, this is B. Okay, and this is X. Okay, so what is the probability that the point lies in the sector that is OAB? Option A is 2x by pi, option B x by pi, option C x by 2 pi, option D x by 4 pi. Okay, so a point is chosen at random from a circular disc shown in the figure. What is the probability that the point lies in the sector OAB? Okay, suppose a point is given, একটা circle একটা point আছে যেটা random from a circular disc. What is the probability? ওই OAB সেক্টরে ওই পয়েন্টের প্রবাবিলিটিটা বার করতে বলছে, ঠিক আছে? ওই পয়েন্টটা থাকার প্রবাবিলিটি is what? Okay, in the sector of OAB. Okay, so a point is chosen at random from a circular disc shown in the figure. What is the probability that the point lies in the sector OAB? Now options is 2x by pi, x by pi, x by 2 pi, x by 4 pi. Now we go. Suppose here is n equal to x. Okay, we know area of sector, that is OAB. There is formula, that is n by 360 degree, because 360 into pi r square. Okay, into pi r square. Okay, and where n is the degree of central angle of the sector OAB. Okay, n is the degree of central angle of the OAB. OAB যে এই যে অ্যাঙ্গেলটা এটা হলো n, আর এখানে n ইকুয়াল টু এক্স দেওয়া আছে। ওকে, n ইকুয়াল টু এক্স দেওয়া আছে, this is x. Okay, this angle is x. Now the probability that the point lies in the sector OAB is equal to area of the sector by area of circle. Okay, equal to কি হবে? That is pi r square x by 360 degree by pi r square.
ওকে, এই পাই স্কোয়ার কেটে যাবে, আলটিমেটলি কী হবে এক্স বাই 360 ডিগ্রি। এটাকে আমরা কীভাবে লিখতে পারি, এই জায়গাটা মুছে দিচ্ছি, ইকুয়াল টু এক্স বাই 2 পাই, because pi equal to 180 degree, so 2 pi equal to 360 degree. The option is C. C is the correct answer. Okay, a point is chosen at random from a circular disc shown in the figure. ধরো একটা পয়েন্ট কি হচ্ছে চুজ করা হচ্ছে, যেটা এই ফিগারটা আছে ওয়েভি। হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি দ্যাট দ্য পয়েন্ট লাইজ ইন দ্য সেক্টর ওয়েভি? প্রবাবিলিটিটা মানে ওই পয়েন্টটা ওই ওয়েভির মধ্যে যে থাকার যে প্রবাবিলিটিটা সেটা বার করতে বলছে। তো ফার্স্ট উই হ্যাভ টু নো that is area of the sector AB equal to n by 360 degree by into pi r square. Okay, n is the degree of the angle, যেটা আমার দেখো সেন্টারে আছে, সেটা কি গিভেন আছে ইন দ্য ফিগার এক্স। ওকে, এটা এক্স গিভেন আছে, সো n ইকুয়াল টু এক্স। ওকে, এবার দেখো এক্ষেত্রে এরিয়া যে আছে এখানে ডিগ্রি কী করে ক্যান্সেল হয়, এখানেও ডিগ্রি এখানেও ডিগ্রি, তো দুটো ডিগ্রি যখন রেশিও আছে তো ডিগ্রি তো কেটে যাবে। ঠিক আছে, the probability of OAB equal to area of sector by area of circle equal to pi r square x by 360 degree, যেটা আমরা এখানে পেলাম by pi r square. So ultimately x by 360 degree equal to x by 2 pi. Answer is the x by 2 pi. Okay, next. The second question. Two integers are picked at random from the first 15 positive integers without replacement. What is the probability that the sum of the two numbers is 20? That is net 230. Option is 3 by 4, B is 1 by 21, C is 1 by 105, and D is 1 by 20. Okay, so two integers are picked at random from the first 15 positive integer without replacement. What is the probability that the sum of the two numbers is 20? Suppose 50 ধরো 50 ইন্টিজার পজিটিভ ইন্টিজার আছে, সেক্ষেত্রে আমি দুটো সিলেকশন করব, দুটো নিব। ঠিক আছে, উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট না করে। সাপোজ কোনো জায়গায় 15টা ইন্টিজার আছে, সেক্ষেত্রে দুটো নিব, ওই দুটোর পরিবর্তে আমি আর বাকি দুটো কিন্তু আমি দিব না, সে দুটোই নিব। ঠিক আছে, সো হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি দ্যাট দ্য সাম অফ দ্য টু নাম্বারস উইল বি 20? মানে তাহলে দুটোর সাম ইকুয়াল টু 20 হওয়ার পসিবিলিটি কীরকম হবে? ঠিক আছে, so two integers are picked at random from the first 15 positive integers without replacement. What is the probability that the sum of the two number is 20? Now probability equal to that is number of successful outcomes by total outcomes. Okay, so দেখো 15C2, the selected are 15C2 because 15 in between of 15 2 are selected. Okay, and that is the value is 15C2 105. You may calculate.
ওকে। সো এবার দুটো সাম আমার 20 করতে হবে। তো সাম 20 কি হতে পারে, কি পিকড আপ করলে আলটিমেটলি সাম দ্যাট শুড বি 20 হতে পারে। 1 থেকে 15 কিন্তু রিমাইন্ডেড। সো 1 2 উই হ্যাভ টু সিলেক্টেড দ্য টু নাম্বার in the 15 integers in such a way that their sum will be overall 20, not to be greater than 20, not to be less than 20, that is exact 20. Okay, so that is must be 5 15 possible, 6 14 possible, 7 13 possible, and also 8 12 possible, and also 9 11 possible. So total is outcome equal to 5. Okay, 1 2 3 4 5 5. Okay, now we can put it in that case, that is 5, that is successful outcome by 105. Okay, when you cut, the answer will be 1 by 21. Okay, the answer will be this. Okay, 1 by 21. So probability successful outcome by total outcome. So total outcome 15C2, that is equal to 105, because in between of 15 we have to select 2, right? 15টার মধ্যে দুটো আমি সিলেক্ট করতে হচ্ছে, তার জন্য 15C2, দ্যাট ইজ যদি ভ্যালু বসিয়ে দেখো 15, দ্যাট ইজ permutation combination. Okay, combinationের যদি লটা ফলো করো, দ্যাট ইজ if you follow the combination law, the value will be 105, because 15 factorial by 2 factorial into 15 minus 2 factorial, that is 13 factorial. The 15 factorial by 2 factorial into 13 factorial equal to, the value is almost, the value is 105. Okay, and sum of 20, there must be, we have to arrange these two number in such a way that their sum will be exact 20, not less than, not greater than. Okay, so there must be 5 possibility, that is 5 15 16 6 14 7 13 8 12 and 9 11. There is no chance to find out 16 17 18, because we there is already mentioned that is up to 15 integer. Okay, so the total successful outcome is 5, and the total outcome equal to 105. So when we cut, the overall answer is 1 by 21. Okay, this is the answer. Now next one, suppose this is 3. Okay, suppose there are socks of n different colors. In a box. If you take out one sock at a time, what is the maximum number of socks that you have to take out before a matching pair is found? Okay, so assume that n is an even number. Okay, a is n, b is n plus 1, c is n minus 1, d is n by 2. So suppose there are socks of n defined colors.
in a box is given. Okay, so what is the maximum number of socks that you have to take out before a matching pair is found? Assume that n is the even number. Suppose n ডিফাইন কালারের সোকস আছে একটা বক্সে, সেক্ষেত্রে তুমি এমনভাবে একটা সোক নিবে, এমনভাবে সোকস নেবে যে ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ সোকস কী হবে, that you have to take out before a matching pair is found. ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ সোকস ওর ম্যাচিং পেয়ারটা পাওয়ার আগে আমি কতটা ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ সোকস আমি বের করতে পারবো, and assume that n is the even number. Okay, okay, so there are soaks of in defined colors in a box. If you take out one soak at a time, what is the maximum number of soaks that you have to take out before a matching pair is found? So suppose the n types of n numbers of soaks are there in the box, you have to take in soak at a time, that is before so you need to find out that is the maximum number of soaks that you have to take out before a matching pair is found, and we have to be assume that is n is the even number. Okay, next, let n equal to 4. Okay, suppose n equal to 4. Okay, why we taken as 4? Because যদি আমি 2 ও তো বলতে পারি, 2 is the even number, but 2 is very less number, very smallest number. That's why we can say that is moderate value, that is 4. Okay, okay, so there are soaks of 4 different colors in the box. Suppose there should be red soaks is there, blue soaks is there, green and also yellow. Okay, red, blue, green and yellow. So let be the first one red, second one blue, third one green and fourth one yellow. Okay, as the fifth choice we are certain to get one among the above 4 colors. এই চারটা নেওয়ার পর suppose n equal to 4, so when we taken as first soak red, then taken as second soak that is blue, third soak green and fourth soak yellow, as there is the number of soaks are 4, so we can get other pairs, that is red, blue and green, yellow. Suppose আমি কি বলতে যাচ্ছি, আমার কোনো বক্সে যদি মোজা থাকে, সরি সোক্স থাকে, তাই সেটা আমরা বলতে কি বলছি, ওটা তো জোড়া অবস্থায় আছে। এমন তো না যে আমি কোনো জায়গা থেকে কিনে আমাকে দোকানদার একটা দিচ্ছে, এমন তো সম্ভব না। জুতা হোক আর সোক্স হোক, সবসময় আমাকে এক জোড়া করে দিবে, দ্যাট ইজ দেয়ার শুড বি এ পেয়ার, দ্যাট দিস পেয়ার উইল বি সেল অ্যান্ড বাই। ওকে, সো আদারওয়াইজ হ্যাঁ হতে পারে বাড়িতে হারিয়ে যেতে পারে, এই হতে, কিন্তু হারিয়ে যাওয়ার কথা তো বলেনি, এখানে বলছে আমার সোক্স আছে, তো ধরে নেওয়া হচ্ছে যে আমি বাইও করছি ইন পেয়ারে, অ্যান্ড যে দোকানদার যে সেল করছে সেও সেল করছে ইন এ পেয়ার। সো হোয়েন উই টেকেন red, then blue, then green, then yellow, so there will be the remain soaks are also red, blue, green and yellow, because the number of total soaks is equal to even. There is no odd soaks are there. Okay, এখানে কোনো odd soaks নেই, সবই ইভেন, তো প্রত্যেকের পেয়ার্স আছে। যদি আমি ফার্স্ট রেড নিই, তারপরে ব্লু নিই, তারপরে গ্রিন নিই, তারপরে ইয়েলো নিই, তাহলে অবভিয়াসলি তারপরেগুলো যেগুলো থাকবে সেগুলো হয় রেড, নয় ব্লু, নয় গ্রিন, নয় ইয়েলোই থাকবে। ঠিক আছে, so 4 different colors we get a matching pair of 4, right? 4 takes, right? 4 different colors we get a matching pair after 4. So n defined colors we get a matching power, this is dot dot. Okay, capital N, dot dot means repeated, when one line is there and in other line we don't need to write all the words, we can use dot dot dot. Okay, if you use in mathematics there must be lots of term, that is for one apple the cost is 25, right? Then we no need to write that is for one people,
sorry, one apple. We no need to write the apple word or forward. Okay, we can use dot 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 5 apple, that is equal to what? Okay, we can use this. So ultimately that is 4 defined colors we get a matching pair of 4. So n defined colors we get obviously n matching pair. So the answer will be n, option A. ওকে, তো এখানে এটাই বলছে আমাকে, তারপর আমার কি থাকবে, ম্যাচিং পেয়ার না করে আমি প্রথমেই যদি আরবিটারি নিয়ে নিই, তো তারপরে আমার কি পড়ে থাকবে, তো হোয়াট ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ সোক্স দ্যাট ইউ হ্যাভ টু টেক আউট বিফোর এ ম্যাচিং পেয়ার ইজ ফাউন্ড। ম্যাচিং পেয়ার পাওয়ার আগে আমি ম্যাক্সিমাম কতটা পরিমাণে নিতে পারবো মোজা সোক্স, ঠিক আছে। যদি সেক্ষেত্রে 4 সোক্স হয়, আমি ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ 4 সোক্স নিতে পারবো, চারটা 4 রকম কালার। তারপরেই কি হবে, তারপর আবার সেই কালারের রিপিটেশন হবে। ওকে, সাপোজ দেয়ার ইজ রেড, ইয়েলো, violet and green color is there. So when you take before matching the pair, so you can get these 4 colors. After this you get a similar repetition of the color. Okay, so that's why you, if for 4 color you get the 4 soaks before matching of the pair, so for n color of soaks you can take n color of soaks, then after that the remaining soaks always show the repetition of the color. ওকে, বাকি জোড়াগুলোই আবার দিবে, ঠিক আছে। তাহলে 4টার জন্য যদি আমি 4টা ম্যাক্সিমাম নিতে পারি, তারপরে ম্যাচ করতে পারবো বিফোর ম্যাচিং দ্য পেয়ার নেওয়ার আগে আমি ম্যাক্সিমাম 4টা নিতে পারি, তারপরে যখন আমি নিতে যাবো তখন আবার সে আমাকে পেয়ারগুলোই নিতে হবে, ঠিক আছে। তেমনই এন টাইপস অফ কালার যদি সোক্স থাকে, তাহলে আমাকে ম্যাক্সিমাম এন কালারের সোক্স নিতে হবে, তারপরে যখন আমি নিতে যাব তখন আবার ওর পেয়ারগুলোই আসবে, ঠিক আছে। তো দ্যাটস ওয়াই দ্য অ্যান্সার উইল বি এন। ওকে, নেক্সট। During a summer vacation of 20 friends from a hostel, each wrote a letter to each of all others. The total number of letters written as A 20, B 400, C 200, D 380. Okay, during a summer vacation of 20 friends from a hostel, each wrote a letter to each of all others. The total number of letters written as, suppose in a hostel 20 friends are there. Okay, when summer vacation is started, so 20 friends go, or 20 friends went to their home. Okay, then they miss to each other. Okay, that's why they wrote letter to each other. So suppose in between of 20 friends Ram is there. Okay, so Ram when went to his home, and he is all the day miss his friends, so that's why he wrote letter to how many people? Because Ram is included of 20 friends, so he wrote 19 letters to give the 19 friends rest of Ram. Okay, একটা হোস্টেলে 20 জন বন্ধু আছে, ধরে নাও তার মধ্যে একজন রাম আছে, ঠিক আছে। সে বাড়িতে গেছে সামার ভ্যাকেশনে, তার সারা দিন ধরে তার বন্ধুর কথা মনে পড়ছে। কোন বন্ধু?
বাকি যে 19 জন বন্ধু, সে কি করলো, সে লেটার লিখলো। কজনকে লিখলো? 19 জনকে। ঠিক আছে। বাকি যে শ্যাম আছে, সে একজন ফ্রেন্ড, তারও সারাদিন ধরে মনে পড়ছে তার বন্ধুদের কথা, সেও লেটার লিখলো। কজনকে লিখবে? 19 জনকে। ওকে, তার মানে 20 জন প্রত্যেকে 19 জনকে লেটার দিবে। every 20 friends will be every 20 friends wrote letter to give the rest of 19 friends to him. Okay, right? So Ram will be give his letter to rest of 19 friends. Sham will be give letter rest of 19 friends. Okay, so total friends are equal to, this is given, total friends are given, that is 20. This every friend wrote letter to 19 other friends. Okay, so total letters is, sorry, total letters are 20 into 19, 180. Oh, 19 তো নয় করছি, 38. Okay, the option is D. Okay, so during a summer vacation of 20 friends from a hostel, each wrote a letter to each of all others, the total number of letters written as. So first there is given, that is, suppose in a hostel 20 friends are there. When summer vacation started, they went to their homes respectively. Okay, suppose Ram is the one of the friends, he whole the day missed his friends, so he wrote a letter to how many people? Because he is also included in 20 friends, so he must be wrote letter to 19 people. Okay, so if Ram wrote 19 letter, so each of the other friends also write 19 letters. Okay, so total letters is what? 20 into 19, that is 90 into 2, that is 38, and there must be additional 0 is there, 38 0, that is 380. Okay, তাহলে হোস্টেলে 20 জন বন্ধু আছে, সেই 20 জনের বন্ধু কী হবে, সামার ভ্যাকেশন স্টার্টেড হলো, তারা যে যার বাড়িতে চলে গেল, সারাদিন তাদের নিজেদের বন্ধুর কথা মনে পড়ছে। সাপোজ যে কোনো একজন রাম, সে সে সারাদিন ধরে তার বন্ধুদের কথা মনে পড়ছে, সে কতগুলো লেটার লিখবে? সে তো নিজেও 20 জনের মতো ইনক্লুডেড হচ্ছে, দ্যাটস ওয়াই সে 19 জনকে লেটার লিখবে। তো সে যদি 19 জনকে লেটার লেখে, তো বাকি 20 জনও কী করবে? নিজেকে বাদ দিয়ে বাকি 19 জনকে লেটার লিখবে, রাইট? সো টোটাল লেটার উইল বি 20 into 19, বিকজ একজন যদি 19টা লেটার লেখে, তো টোটাল লেটার কী হবে? 20 জন লোক যে লেটার লিখছে সেটা, তো 20 into 19, দ্যাট ইজ ইকাল 380. ওকে, নেক্সট। Okay, next question. Question 4. Now we goes to the question 5. Now, a mouse has to go from a point A to B, okay, without retaking any part of the path, and never moving backwards. কখনোই এমনভাবে যাবে যে আর পুনরায় ব্যাকওয়ার্ড আসবে না, ঠিক আছে? and what is the total number
of distinct paths that the mouse may take to go from A to B. Option A is 11, option B is 48, C is 72, D is 24. ছবিটা এরকম হয়। আচ্ছা, হলো। ছবিটা হয়, আর একটু এদিকে ছবিটা আঁকছি। Okay. This is A, this is B. Now this is the figure. A mouse has to go from a point A to B. Okay, this time without retaking any point of the path and never moving backward. কিছুতেই পেছনে আসবে না। Okay, what is the total number of distinct path that the mouse may take to go from A to B? So we have to use the path. Okay, distinct path. Okay, always remember there are 4 junctions. There are 4 junctions. This there are 4 junctions, that is the junctions are 2, 4, 3, 2. Okay, suppose this is 2, this is 4, this is 1, 2, 3, this is 2, so ultimately 2, 4, 3, 2. Okay, fundamental principle of counting. So total number of distinct path A to B is equal to their multiplication, 2 into 4 into 3 into 2, that is ultimately 48. The option is B is the correct answer. Okay, so a mouse has to go from a point A to B without retaking any point of the path and never moving backwards. What is the total number of distinct path that the mouse may take to go from A to B? Okay, so there must be always remember, that is their junctions are basically 2, 4, 3, 2. Total number of distinct path, that is A to B, that is their multiplication, that is 2 into 4 into 3 into 2, that is ultimately the answer will be 48. Okay, next.
6 1. Students of a school are divided into 4 groups. What is the probability that three friends get into the same group? Okay. So students of a school are divided into 4 groups. So what is the probability that the 3 friends get into the same group? The option A is 3 by 4. Option B is 1 by 64. Option C is 1 by 16. Option D is 1 by 3. Okay. Now, option A is 3 by 4. Option B is 1 by 64. Option C is 1 by 16. Option D is 1 by 3. Now, so let student 1, student 2, student 3 be the 3 friends A, B, C, D. Okay, 4 groups. Let us consider any one of the groups, say A. Group A is one of the 4 groups. So, probability of student 1 into group A is equal to 1 by 4. Okay. So, probability of student 1 into group A, that is equal to 1 by 4. Similarly, probability of student 2 into group A is equal to 1 by 4. বিকজ এরা কিন্তু কি হয়, ইন্ডিপেন্ডেন্ট, কারোর ওপর কেউ নির্ভর করে না। যখন সিলেকশন প্রসেস হয় তখন এমন হচ্ছে না যে একজন হচ্ছে তো আরেকজনের চান্সেসটা কমে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে একটা গ্রুপ হচ্ছে, ওকে, স্টুডেন্টস এ স্কুল আর ডিভাইডেড ইন্টু 4 গ্রুপস। তার 4 গ্রুপসে এমনভাবে ডিভাইডেড হচ্ছে কেউ কারোর ওপর ডিপেন্ড করছে না। একজনের যতটা পসিবিলিটি আরেকজনেরও ততটা পসিবিলিটি। Okay, so all have the same possibility, that is 1 by 4. Student third into group, that is of A, equal to also 1 by 4. So total chances, but total probability. Probability means that is 3 friends get into the same group. Okay, this probability is equal to 1 by 4 into 1 by 4 into 1 by 4. That is equal to, ultimate the answer will be 1 by 16. Okay, the answer will be 1 by 16. C is the correct answer. Because যখন স্কুল হয়, স্কুলে কোনো একটা গ্রুপিং হয়, তখন সেখানে কোনো রেস্ট্রিক্টেড হয় না যে এতটা সিট দখল করতে হবে, তারপরে আর দখল হবে না, এরকম কোনো ব্যাপার নেই। প্রত্যেককে রিঅ্যারেঞ্জ করা হয়। Okay, so that is their fact to go in a particular group does not depend to the previous or next student. Okay, so all the students have the same possibility or same probability. So if 3 students are grouping in the A group, so all have the same probability to go in the same group. Okay, so for one student in a group A, the probability is 1 by 4. For the second student, that is also same probability, 1 by 4. For the 3, that is must be same possibility, that is 1 by 4. So total probability, that is the 3 friends get into the same group, that is 1 2 3, first second third, that is equal to 1 by 4 into 1 by 4 into 1 by 4, that is overall 1 by 4 into 4 into 4. Okay, this is 64. Okay, there is mistaken. And probability of 3 friends into any one of these 4 groups. Suppose there must be divided into 4 groups. There are 4 groups also given. This is A group. So 3 friends in the any one of the
4 group, okay, equal to, that is 4 into 1 by 64, that is ultimately option is 1 by 16. So the answer will be 1 by 16, because group also were given, there is total 4 groups. So for the probability, that is 3 friends will be get in the same group, and this same group will be the A of all the 4 groups, that is ABCD. So this probability we have to be taken. ধরো এখানে আমি বলছি এখানে যে কোনো একটা গ্রুপে তিনজনেরই একসঙ্গে থাকার প্রবণতা হলো 1/64। এবার যে গ্রুপটা থাকবে সেই গ্রুপটা ওই 4টা গ্রুপের মধ্যে একটা, তো সেইটাও তো প্রবাবিলিটি ধরতে হবে। তো সেই প্রবাবিলিটির ক্ষেত্রে 4 into 1/64, দ্যাট ইজ আলটিমেটলি দ্য ভ্যালু উইল বি 1/16। ওকে, তো অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। ওকে, নেক্সট। The last question is 7. What is the number of distinct arrangements of the letter of the word, that is UGCCSIR, UGCCSIR net যেটা বলে, so that you and I cannot come together. okay, এমনভাবে সাজাতে হবে যে you and I cannot come together. okay, the option is A 2520, option B is 720, option C is 1520. okay, option D is 1800. So what is the number of distinct arrangement of the letter of the word UGCCSIR so that you and I cannot come together? okay, এমন ভাবে we have to arrange in such a way that you and I cannot come together. okay, আমাদের এমন ভাবে সাজাতে হবে, এমন ভাবে অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হবে যে ইউ আর আই কখনোই কাছাকাছি থাকবে না। ওকে, সো দেখো, number of distinct arrangement of the word, that is of words equal to 7 factorial by 2 factorial, 2520. okay, এবার সাপোজ ইউ আই উইল cannot come together. okay, so they are cannot come together. okay, so there must be if come together, if আমাকে ধরতে হবে come together যদি হয়, come together হলে কি হবে, তাহলে ইউ হবে, জি হবে, সি হবে, এস হবে, আর হবে, অ্যান্ড ইউআই অর আই ইউ, রাইট? তাহলে সেক্ষেত্রে কী হবে, তাহলে টোটাল আউটকাম, দ্যাট ইজ সাকসেসফুল আউটকাম, তাহলে কী হবে, টোটাল আউটকাম কী হবে, 6 factorial into 2 factorial by 2 factorial, that is must be 720. okay, okay, 6 factorial into 2 factorial by 2 factorial. now তাহলে number of arrangements when you and I cannot come together equal to 2520 minus 720. answer will be 1800. so option is D. okay, so what is the number of distinct arrangement of the letter of the word UGCCSIR so that you and I cannot come together? এমন ভাবে আমাকে UGCCSIR কিভাবে অ্যারেঞ্জমেন্ট করব যাতে সমস্ত অ্যারেঞ্জমেন্টে ইউ আর আই কাছাকাছি থাকবে না। so there must be number of distinct arrangement. if we cannot use that condition,
সো ওভারঅল অ্যারেঞ্জমেন্ট কী হবে 7 ফ্যাক্টোরিয়াল বাই 2 ফ্যাক্টোরিয়াল, বিকজ আমরা বললাম না n ফ্যাক্টোরিয়াল বাই r ফ্যাক্টোরিয়াল ছিল না। যদি কোনো একটা টার্ম বারবার রিকারিং হয়, দ্যাট ইজ টোটাল নাম্বার, total letter, that is 1 2 3 4 5 6 7 total letter, and by r factorial, r is the recurring, and there should be c is the recurring number because twice it come. Okay, এটা দুবার আসছে, দ্যাটস ওয়াই সি হলো রিপিটেড নাম্বার বা রিকারিং নাম্বার, ঠিক আছে, রিকারিং লেটার, দ্যাটস ওয়াই 2 ফ্যাক্টোরিয়াল। n ফ্যাক্টোরিয়াল বাই r ফ্যাক্টোরিয়াল, n ফ্যাক্টোরিয়াল হলো টোটাল লেটার or number or alphabet, r factor হলো that is repeated letter, repeated alphabet, repeated number. ওকে, এক্ষেত্রে c দুবার রিপিট হচ্ছে, সেই জন্য r equal to 2, so that's why কি হচ্ছে 7 factorial by 2 factorial. Now we taken as the assumption that is suppose যদি এখানে বলছি you and I cannot come together, এবার if you and I যদি come together হয়, if there must be you and I are come together, so on that case we can arrange ui as ui or iu. Okay, okay, ui or iu. So we have to use the total arrangement is not 7 factorial, they are now 6 factorial because of UGCSR, কারণ টোটাল লেটার হলো UGCSR, দ্যাট ইজ 6 ফ্যাক্টোরিয়াল। আর ইউআই এর জন্য যে তোর দুটো অ্যারেঞ্জমেন্ট হচ্ছে, বিকজ দেয়ার ইজ 2 পসিবল অ্যারেঞ্জমেন্ট, দ্যাট ইজ ওয়ান ইজ ইউআই, আদার ইজ আইইউ, সো দ্যাটস ওয়াই অ্যাডিশনাল 2 ফ্যাক্টোরিয়াল। দিস ইজ, দ্যাট ইজ ডিউ টু দিস উই গেট দ্যাট ইজ 6 ফ্যাক্টোরিয়াল, and due to these 2 arrangement we get 2 factorial, and there is recurring number c is repeated, so there is 2 factorial. So ultimately the answer will be 720. এবার 720 suggests that you and I when come together, 720 বলতে কি বোঝায়, যখন you and I পাশাপাশি থাকবে। এবার আমাকে বার করতে বলছে we have to find out what, that is you and I cannot come together, you and I কখন no পাশাপাশি থাকবে না, তখন প্রবাবিলিটিটা কি হবে, রাইট? So on that case, number of arrangement when you and I cannot come together is equal to, that is the total arrangement 2520 minus when they come together the possibility 720. We have to subtract it, that is 2520 minus 720. So ultimately the answer will be 1800. So option is D. D is the correct answer. Okay, D, that is one, that means what? সাপোজ রাম স্কুলে যাবে না, ঠিক আছে, ধরো ওই যে 20 জন স্টুডেন্ট, সাপোজ আগের যে নিউমেরিক্যালটা আমরা বুঝলাম 20 জন স্টুডেন্ট একটা হোস্টেলে থাকে, সেখানে সামার ভ্যাকেশন হলো, সবারই যাওয়ার কথা, রাম যাবে না, ঠিক আছে। এবার রাম যাবে না, না হচ্ছে না, তো যাই হোক, কোনো ধরো আমরা বলছিলাম না পি অফ ইভেন্ট, টোটাল ইভেন্ট যে প্রত্যেকে যাবে, ঠিক আছে, আর কোনো একজন যাবে না, তো তার সে গেলে কীরকম হতো সেটা মাইনাস করলে আমার হয় এরকম, মানে একটা ব্যাপার, এটা আগেরটার সঙ্গে ম্যাচ হয় না, আগেরটার সঙ্গে ঠিক হয় না। ধরে নাও এখানে বলছে ফার্স্ট ওয়ান সবগুলোকে টোটাল ধরে একটা টোটাল অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়, এবার তারপর আমি করব ইউআই আর আইও, মানে ইউ অ্যান্ড আই পাশাপাশি থাকলে কীরকম অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়। এবার যে পাশাপাশি থাকলে যে অ্যারেঞ্জমেন্টটা হয় সেটা টোটাল অ্যারেঞ্জমেন্টকে মাইনাস করলেই আমরা পাবো সেই অ্যারেঞ্জমেন্টটা যেটার মধ্যে ইউ অ্যান্ড আই পাশাপাশি থাকবে না, ঠিক আছে, বোঝা গেল? ওকে, ওকে, সো ফার্স্ট উই হ্যাভ টু find out the total arrangements, then we have to find out the arrangement when I, you will be come to each other. Okay, then we have to find out that is when you and I do not come to each other, that is equal to total arrangement minus when they come to each other, this possibility. Okay, and when we subtract it, the value is correspond to the arrangement where you and I do not come to each other. Okay, so after this, so probability, there must be lots of type of questions are there. So first question is like that is most of the question follow the rule, that is number of successful outcomes by number of total outcomes, যতগুলো successful outcome হবে by total number of outcomes. This is the first primary useful formula.
এবার সেই প্রাইমারি ইউজফুল ফর্মুলা যদি কার্যকর না হয় সেক্ষেত্রে আমি পারমুটেশন ইউজ করতে পারি, কম্বিনেশন ইউজ করতে পারি, ইভেন রিকারিং নাম্বারের যে ফর্মুলা n ফ্যাক্টোরিয়াল বাই r ফ্যাক্টোরিয়াল সেটা ইউজ করতে পারি। এছাড়া আমরা পি অফ ইভেন্ট প্লাস পি অফ এ বার দ্যাট ইজ নট দ্য ইভেন্ট ইকুয়াল টু 1 এটা আমরা ইউজ করতে পারি। ভ্যান ডায়াগ্রাম ইউজ করতে পারি, দ্যাট ইজ পি এ ইউনিয়ন বি ইকুয়াল টু পি অফ এ প্লাস পি অফ বি মাইনাস পি এ ইন্টারসেকশন বি। ওকে, যখন ওদের মধ্যে কোনো ইন্টারসেকশন হবে না, তারা একে অপরে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবে, তখন সেক্ষেত্রে ইন্টারসেকশন টার্মটা জিরো। সো পি অফ এ ইউনিয়ন বি ইকুয়াল টু পি অফ এ প্লাস পি অফ বি। ওকে, এটা হয়। এছাড়া প্রবাবিলিটির মধ্যে তুমি কার্ডের আলাদা আলাদা নিউমেরিক্যাল পেতে পারো। এছাড়া কি পাওয়া যায়, এছাড়া কার্ডের ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। তাছাড়া তোমার টস, হেড টেল, কয়েন, ডাইসের ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। এছাড়া বল জাতীয় কোশ্চেন আসে যেটা সাধারণত কম্বিনেশন দিয়ে সলভ হয়। ঠিক আছে, সো probability up to this, and always remember when in question and is there, and means multiplication or means addition. Okay, so up to this.